mbali na pesa ya CDF ambaye ni kama milioni 120 kwa kila constituency, right? Milioni 100 kwa kila constituency. Kuanzia mwaka huu serikali yetu mpya ya Kenya Kwanza, mbali na milioni 120 ya CDF ya kujenga shule na kulipa basari, tunaweka pesa ingine milioni 150 kila constituency kila mwaka ya kuinua biashara ya hawa watu wote wa chini, wakiwemo wa mama wako. 150 million shillings every year ya kuinua hiyo biashara, na hiyo pesa itakuwa haina interest. Unapatiwa, unafanya biashara naye, mwisho unarudisha, mwingine anapatiwa namna hiyo, na ukipima hiyo pesa itakuwa karibu shilingi milioni 40 kwa kila ward. Na tumesema hiyo pesa isipatianwe huko kwa county ama isipatianwe kwa constituency, ipelekwe kwa ward. Thank you. Ili sasa wamama wako wanaweza kwenda kukopa pale, wafanye biashara, wafugaji kidogo kidogo wakope pale, na tutakuwa tunaongeza kila mwaka mpaka hiyo fund ijae, ifike mahali ambapo kila mtu anaweza kufikiwa. Na tumesema tutacommit 50 billion Kenya shillings every year katika hiyo fund ya kufanya biashara ya micro and small enterprise. Sio kama mnaelewa Mama Fatuma? Yes. Tumeelewana? Yes. So pale sasa ndio tutaconnect ile kazi unafanya na msaada wa serikali kwa wale wa mama, ili hiyo skills unawapatia ya hina, skills ya baking, cherani, wanaweza kupata pesa yao, wanaweza kukopa pesa, wanunue hata hiyo cherani wenyewe na walipe polepole, kwa sababu itakuwa ni malipo ambayo haina interest. Tunaelewana? Vizuri sana, that will help. That will help, I'm sure. Yes. So, and it will help tackle issues of women, kina mama, na pia vijana na wale wengine ambao pengine hawajapata elimu sana. Si ndio? Yes, kabisa. Asante sana. Thank you, Excellency. Thank you very much. Next ni small scale traders Doris Wangeshi, alafu atafuatwa na transport Mohamed Gabo. Asante, Mheshimiwa Deputy President, our area MP Mheshimiwa Duale, wageni wote ambao wamekuja kwa hii mkutano wa leo, na pia wana Garissa. Hamjambo? Hamjambo tena. Majina yangu ni Doris Wangeshi na niko hapa kuongea kwa sababu ya wafanyi biashara wadogo. Na nitaanza na changamoto. Changamoto ambazo tunazozipata, Mheshimiwa Rais. Ya kwanza, biashara tumefungua, lakini hatuwezi tukapanua biashara zetu. Ni kwa sababu ya kukosa fedha. Tunakosa fedha za kuweza kuendeleza hizo biashara na kuzipeleka to another level. Nikisema hivyo namaanisha nini? Uko na biashara, unaenda kwa benki. Ukienda kwa benki, unataka kukopa. You want like, let's say $1 million. Mtu kama mimi siwezi pewa 1 million. Kwa nini? Ninaitishwa logbook, naitishwa title deed. Zile vitu wanakuitisha ni nyingi kabisa. Na wengine hata hatuna hizo vitu. Tayari you are locked out. Huwezi pata hizo pesa. Wanakuambia tutakupatia 200. Hasa ukiangalia hii 200 wanakupatia na chenye ulikuwa unatarajia kwenda kufanya, unaona hata haitakusaidia. And if you end up taking the 200, then unaenda tu haifanyi ile kazi matarajio yako. Namba ya pili, kuna wengine nao ambao watakupatia hizo pesa. The micro banks, akina Faulu and the likes. Ukienda huko utapewa hizo pesa, lakini hautalala usiku. Chelewa tu siku moja.
Simu. Akipiga na Airtel anabadilisha Safaricom. Hauna peace. Na ukiendelea, ukikosa kulipa hii mwezi, interest inapanda. Already microfinance wanatupatia na 22%. So ukikosa kulipa hii mwezi ingine interest inaongezeka. Dakika ya mwisho vitu zako zitakuwa auction, karibu hata wabebe watoto. So hiyo pia ni changamoto ambayo tuko nayo. Na ukikosa sasa huko kwa the microfinance banks, kuna Shylocks. Shylocks, kwa wale hawajui, kuna watu ambao wameweka tu biashara mahali, kaduka. Anakuambia nitakupatia 10,000, 20,000, rudisha na faida ya pesa fulani. Hiyo faida anakuambia hata hauwezi ipata kwa ile wakati ambapo anakuitisha. Anakupatia kwa mwezi mmoja tu. Kwa hivyo hiyo mwezi mmoja kama hiyo pesa hujapeleka, wewe uko na shida mingi sana. Na tena utajua vile utaweza kuzilipa. Inakuwa unakosa kabisa amani, na hata kazi yako huwezi ifanya vizuri ukikosa amani. Tunashukuru Garissa ni kwa sababu sisi watu wa Garissa tuko na environment nzuri ya kufanya biashara. Tumechanganyika, kabila zote za Kenya ziko hapa na tunafanya biashara vizuri na wenzetu, na hatuna shida kwa upande wa security, not one I can complain of. So nikijaribu kusema the solutions we would like or the things we'd like you to highlight. Kama hiyo mambo ya bank, tayari tunasikia kuna hii pesa ya bottom up. Hii pesa ya bottom up, hiyo tunaiangalia sana Mheshimiwa Rais. Ni kwa sababu niko na hakika kama saa hizi mimi nilikuwa najipanga, nataka ninunue machines, lakini ile pesa niko nayo na mahali pa kupata hiyo pesa hakuna. Lakini kupitia serikali yako ninajua kwamba hii pesa itatufikia, na ikitufikia we will never be the same again. Maisha inaenda kubadilika. Namba ya pili tena nilikuwa nataka kusema hivi. Hizi pesa najua zitakuja. Jinsi nimesikia ukieleza hapa kidogo nikiwa nimekaa, ni kwamba it's almost 100 million ndio itakuwa inakuja kwa counties. So constituency 150 million per constituency. So hiyo pesa ikifika hapa, hiyo tena pesa ni mingi sana Mheshimiwa Rais. Tunaomba hivi, hiyo pesa kabla haijakuja, ambao wanapangia mipango ya vile hizi pesa zitatiririka mpaka zifikie sisi huku chini, tunauliza tunaweza pata trainings. Wengine tumefungua biashara tu tufungue, hatuna hiyo knowledge, na maisha inaendelea ikibadilika kila uchao. Kuna watu wanafanya biashara hata wakiketi kwa nyumba. Kuna watu wanafanya biashara wako nje. Kwa hivyo technology inabadilika kila uchao. Kwa hivyo pia tunauliza tungeweza kupelekwa into some training in that hizi pesa zikitufikia zisikose kurudi, zifanye ile kazi zinatakana kufanya na ziweze kurudi na tukope zaidi, na ukituona baada ya mwaka moja we won't be the same. Ni nakuhakikishia mtukufu Rais. Ni mtukufu Rais kwa sababu uko karibu kukalia, umekalia kidogo tu, karibu utakalia vizuri. And then there is this thing nilikuwa nataka kuongea about, lakini nimesikia umeitaja about riba. Watu Waislamu na huku ndiko tuko. By the way, ama Kikuyu Somali. So watu waje tuko huku hatupendi maneno ya riba, na tunakushukuru sana ni kwa sababu umetoa hiyo riba, na ninajua pesa ikifika hata ule mama mboga atasema hapana, sichukui hii iko na riba, dini inakata. Pesa tutachukua na tutafanyisha kazi. Asante sana. Asante sana Wangeshi. Nafikiri mambo ningetaka kukuuliza, nafikiri umeeleza vizuri. Pengine tu ningetaka ujue ya kwamba training is a very important component. Na ningependa kuuliza wafanyabiashara wote, njia ya kupata hii pesa kwa urahisi ni kuwa katika kikundi. Unajua mara nyingi unaulizwa security, unaulizwa logbook, unaulizwa title deed, kwa sababu ni lazima kuwe na security. Lakini ukiwa katika sako
ukiwa katika cooperative, hiyo cooperative inasimama kama security. So that's part of the training. How do you access this money? Ni vipi unaweza kupata hii pesa bila ya kusumbuana? Ni kuhakikisha kwamba uko kama ni pale kwa mahali mnafanya biashara, mko na sako yenu ya watu 20, watu 30, ndio hiyo pesa inaweza kupatianwa kwenu na mnaweza kutumia ile kitu inaitwa group guarantee, kuhakikisha kwamba nyinyi wenyewe mnajisimamia katika kukopa hiyo pesa. Ndio tuondoe mambo ya security, title deed, logbook. Sijui kama unaelewa ya kwamba hii pesa si pesa ya bure, ni lazima ilipwe. Ile kitu tu ambayo haitakuweko ni interest. Yes. Lakini ama mngetaka pesa ya bure? Hapana. Hamtaki ya bure, si ndio? Mnataka kufanya biashara, mrudishe, mkope tena, mrudishe, Yes. mkope tena, muendeshe biashara yenu. Si namna hiyo, Doris? So nafikiri umenielewa. Tumesema tunaweka bilioni 50 kwa budget ya serikali. Yes. Kila constituency itapata milioni 150 minimum. Yes. Kulingana na wingi wa watu. Alafu number 3, tutahakikisha kwamba hiyo pesa watu hawaiendei huko kwa county ama kwa constituency, inaletwa mpaka kwa ward yako. Yes. Una apply hapo kwa ward. Yes. Mahali huko na MCA wako hapo, mtakuwa mnaangaliana. Si namna hiyo? Alafu ndio, lakini kutakuwa na usimamizi wa serikali kwa mambo haya katika hiyo mpango ya bottom up, kuinua wale wako chini. Tuanze safari ya kutembea pamoja. Yes. Si namna hiyo? Unaelewa ya kwamba pesa ya serikali tumepatia Kenya Airways peke yake kama shilingi bilioni 100. Yes. So na nyinyi pia mnalipa ushuru, si namna hiyo? Kabisa. So tukichukua tena pesa ya serikali tuwapatie kufanya biashara, iko makosa? Hakuna makosa. Tuendelee namna hiyo. Asante. Thank you very much Mwangeshi. Transport sector Mohamed Gabo, alafu atafuatwa na mama mboga Hadija Hussein Farah. Thank you. Your Excellency, the Deputy President, Honorable Duale, Honorable Abdikay, Major Deko, who is the governor aspirant, my women rep Mulki, Senator Falhado. Okay, let me proceed. Your Excellency, from the onset, it's important to Kiswahili. Wow, Mohamed Gabo. Kiswahili ni ngumu kidogo, na ile kitu mimi nataka kutaja hata ingine hakuna Kiswahili ndani. Tutapata tu kwa Kiingereza. Lakini baadaye nitaguzia kidogo inshallah. Your Excellency, thank you for this forum. On the road sector, from the onset, it's important to acknowledge there is this thing called Sessional Paper number 10 of 1965, which have institutionalized marginalization in our region. The emphasis on that paper meant that, resources were not allocated to our region for infrastructural development. In fact, it's infrastructure that suffered most. Your Excellency, you have been in leadership for quite some time. I'm sure when you have a picture of a Somali, who comes to your mind? Someone who is resilient, loud, aggressive, enterprising, risk-taking. This is the person who comes to your mind, I'm sure. Our people are that in nature. We are enterprising, we are resilient, we are very business-oriented. But the thing that have really lagged us behind is the road infrastructure. I believe of all the other factors mentioned here, if we have the road, if the road network is taken care of, all these other factors will be impacted positively. You understand, Your Excellency, from, I think, independence, the first time we saw tarmac was 40 years later, and it was less than 5 kilometers. We appreciate your role in the Nuno Mudogashe Road. We also appreciate your role, because you have followed this thing, in this Lamu corridor, even though we are told it is not bitumen standard. So what we will request is that this Garissa is very strategically placed, both in the region and in Kenya. We have the river here,
we are, centrally placed when you consider the map of Kenya or for other northern Kenya counties. So the sea is here. So if we have a bitumen standard road connecting Garissa to Ijara and Hulugo via Garmagala, and you have one connecting towards Liboye to the Somali border, and to Mandera, and to Siolo, and we have a bridge and a strategic point in Balambala sub-county, like let's say Sekle, to connect us to, Meru, this part of Ukambani. In fact, Meru, ata Ukambani hakuna biashara mingi. Meru, if we can be connected to that, corridor of Siolo, Meru, that thing, it will really help us. And then in this age, Your Excellency, we have places in our county where there happens to be food shortage during rainy season. And our rain is scarce and far apart. And even with that, you will hear when it rains, there are some places that are cut off. So if we can have also a maintenance, program, whereby whenever the rainy season onset, after the rainy season onset, we grade these roads. We have a standby machinery in works or wherever, it will really help. So for me, what I will emphasize is that if there are sectors that have really been marginalized in our county or our region, it's the road sector. And if there is a sector that can uplift us in the shortest time possible, it is also, attention on the road sector. And also, Your Excellency, I would like to bring to your attention on this constitutional article 204. Yes, Your Excellency. Sorry. When we have this constitutional article called 204. It's about equalization fund. That fund, the period is about to lapse. And the same have also been, mutilated by adding some counties through something called poverty indicators. I think what we will request you is that once you come in, inshallah, you dedicate that fund to northern counties, increase its lifespan, and also specifically allocate it to the road sector. It will really help us, the equalization fund. And you remove these counties called poverty indicators. There is nothing called poverty, that's artificial. It is us who have suffered marginalization, and that is, it will only be right if it is meant for us. So, Your Excellency, I know you have the technical capacity and your technical team. This is the road sector we want you to put emphasis. I believe it will uplift every other sector. That is that shortly, and something which is very related to this economic forum. These technical guys told me not to add any other word, but you will give me that small permission. I personally, I was on the other side of politics. We had a very enriching engagement with my brother Duale. And Duale is a man we come from very far. And when I tell you we come with him from very far, it was not always rosy. We had our wars, we had our friendship.
kwa hiyo program. Yes. Lakini sitaki kusema yale yalitokea, lakini nataka nikuhakikishie ya kwamba siku ya serikali yetu mpya 100, hii 100 billion ambayo tumepatiwa, yes, tutahakikisha imetumika kujenga hiyo lami all the way mpaka kule Mandera, kwa sababu tukifungua hiyo barabara na tuweke lami, vile wewe mwenyewe umesema, watu wa hapa ni watu wa bidii, enterprising, resilient, you know, yeah, hiyo biashara nyingine wataweza kujisort kabisa. Na hiyo mpango pia tulikuwa na off grid mambo ya kupindua hiyo pesa wapeleke mahali pengine. Lakini hatutakubali, kwa sababu hii pesa wakati tuliitafutia Northern Kenya. Kule kwangu Eldoret na sehemu nyingine itangoja kidogo, kwa sababu at least tuko na lami. Alafu nikubaliane na wewe mambo ya equalization fund. Mimi nakubaliana na wewe kabisa ya kwamba equalization fund, the original intention was the 14 counties, ASAL counties. Yeah. So hii mapinduzi ingine ilifanyika hapo katikati si halali. Thank you. So tutarudisha hiyo equalization fund, tutafute namna ya kuhakikisha kwamba inatumika vile umesema kwa barabara na ukiniruhusu kwa maji. Haya mambo mawili ili tusichanganye na mambo mengi alafu tena ikapotea, haionekani, impact yake inakosa. So tukitumia kwa barabara na maji tutaweza kuokoa mahali pakubwa katika sehemu hii ya 14 counties za ASAL areas in our country. Sijui kama hiyo unakubaliana na mimi kabisa, hapo? Kabisa, Your Excellency. Tuko pamoja hapo? Kabisa. Bas, otherwise Bwana Gabo, mbali na hiyo barabara kubwa ambayo tunapanga kuitengeneza, bado tuko na barabara zingine ambazo zinaendelea za hapa Garissa, za kwenda Masalani na sehemu nyingine katika sehemu hii. We will keep those ones going using GOK funds. But we will make sure that we roll out the big infrastructure program, including the one from Lamu kupitia Garissa kwenda mpaka Isiolo. Umesema ni barabara ambayo haitakuwa ya lami, lakini we will find a way of changing it, kwa sababu ukiona ile pesa inatumika kwa hiyo barabara, yeah, alafu tena inasemekana sio barabara ya lami, then there is a problem. Thank you. Kwa sababu nafikiri inasemekana itumike shilingi karibu milioni 80 per kilometer. Then you wonder what kind of a gravel road are you doing with 80 million per kilometer? There must be a problem. So that's something we'll investigate, because I believe strongly that at 80 million shillings per kilometer we should be able to have a tarmac road coming all the way. So haya ni mambo tutayashughulikia. Thank you, Excellency. Sawa sawa. Asante. Thank you, Gabo. Thank you so much. Next ni mama mboga Hadija Hussein Farah, alafu atafuatwa na bodaboda Abubakar Maliyu. Nashukuru sana Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mimi nikiwa mama mboga wa Garissa, kwanza nashukuru sana wewe kutufikia Garissa, nimefurahi sana. Mimi nikiwakilisha akina mama mboga wakiwa mji wa Garissa, tungependa utusaidie Mheshimiwa.
Yale mimi naomba kina mama, jambo la kwanza hapa ninaanza na soko kubwa ya Garissa. Tukiwa soko kubwa ya Garissa, tunakuomba utujengee soko, jambo la kwanza. Pili, pia tupate ndani ya soko yetu utujengee soko kubwa na utufanyie soko permanent ya Garissa. Tatu, naomba ndani ya soko sisi tunakaa, ndani ya soko kubwa ya Garissa ya mboga hatuna njia za soko. Tunaomba utufungulia barabara, hata soko ikichomeka tupate mahali ya magari ya zimamoto kutuingililia. Pili, utujengee vyoo vya soko, hatuna choo za soko paka wa leo. Tatu, ninakuomba Bwana Hasla, leo tumeshukuru, tumefurahi, hatujawahi pata rais mwingine wa kutuhoji kama wewe, vile wewe leo umekuta kutuhoji. Maneno yangu ya nne, tunapenda utuinue kama kina mama wa mboga, tujiendeleze na tusomeshe watoto wetu. Mahali tuko sasa tuko chini, uchumi uko chini, utuinue kama kina mama wa mboga. Tuende tufike mahali wenzetu wamefika. Uchumi wetu uko chini na uko mbaya sana. Kwanza hii mwaka 5 ambayo iliisha tuko chini kabisa. Ya 6, mimi naomba utusaidie kama kina mama. Tumekushikilia na tunakufuatilia paka wale, na tutajua tutakupeleka paka State House tukiwa na wewe. Tumeshukuru sana kukuona, tumeshukuru sana vile wewe umefika Garissa na tuko na wewe paka dakika mwisho. We are the hustlers like you. Tumeshukuru sana. Haya machache, sina mengine. Asante sana Mama Khadija. Unasema pale sokoni iko shida, soko haina mataa, hazina stima na hazina choo, hakuna maji. Hakuna maji. So hatua yetu ya kwanza sio hapo Garissa peke yake. Nataka governor wetu mtaraji wako hapa. Namjua. Bwana governor, sijui unaweza kumwambia nini Mama Khadija na wale wote wanafanya biashara kama wafanya biashara wa sokoni, kwa sababu mpango yetu kama serikali ya UDA ama Kenya Kwanza ni kwamba kila shopping center, vile tumejenga TVET kwa kila sub county, kila shopping center lazima kuwe na modern market. Tuweke pesa ya kujenga modern market yenye itakuwa na parking, yenye itakuwa na maji, itakuwa na facilities, na wamama wasihangaike tena, wawe ni mahali ambapo wanaweza kufunga mali yao iko salama, waende nyumbani warudie kesho. Nashukuru sana. So na hatutafanya hivyo Garissa peke yake. Tunataka kufanya hivyo Masalani, tufanye hivyo Dadaab, Mbalambala na ile shopping centers zingine ndogo ndogo tunaweza kujenga pia pale soko ndogo. Serikali ya kitaifa tutatafuta ama tutawapatia pesa ya kujenga soko, lakini serikali ya county lazima itutafutie ardhi mahali tunaweza kujenga hiyo soko, na pia wapange vile hiyo soko itaendeshwa kwa njia ambayo inafaidi wale wafanyabiashara pale. Bwana Deko, unaweza kumwambia Mama Khadija kama utakuwa na mpango ya kutafuta ardhi ili tuweze kukusaidia kujenga hizo masoko, ama mpango yako ni gani? Your Excellency, the biggest challenge and the biggest problem for the Garissa Sokmugdi market, so unaongea juu ya Sokmugdi? Naongea kuhusu soko. Sokmugdi, the biggest challenge is Ashanti. There is no permanent structure in Sokmugdi, and that's what she was saying, tunahitaji tujengewe soko mpya. So one of the priority areas tutafanya is to arrange with them, sit with the market vendors at Sokmugdi,
tuone vile tutaweza jenga a new market, a permanent structure ambayo ziko na toilets vile aliuliza, sitima, so that they can also trade in the evening. And mboga, some of the facilities we'll put up when we are putting up the market to work as cold storage facilities, because most of their produce in Haribika within a short period of time, because the area is a very hot area. Some of these goods are perishable. So inshallah, with your support from the national government, we will see to it that in the 5 years of your government and my team and my county government, we will support each other so that we help them, because these people, these hustlers, if you didn't know, these are the people who keep their families. These are the people who take care of the families, not necessarily the elders or the men. Wamama hawa wana struggle kama are the real hustlers, and they really need big support from us. We have a market that was put up, Qorehi. As we develop this one, we can also move some of them there as we develop this, the old market, and we will ensure that they do not even pay, they pay the minimum rent acceptable, the one they are paying today in those shanties. Asante sana. So mama, yeah. Mama Hadija, mimi nataka nikueleze county government yenu, tutaongea na county government yenu, hiyo ardhi mahali mko naye kwa soko, kama ni ya serikali, tutajenga soko hapo yenye iko na gorofa 2 ama gorofa 3, na iwe na parking huko chini, na iwe na cold room, na iwe na vyoo, na iwe na mataa. Hata hiyo biashara yenu mnaweza kuendesha mpaka saa 4 saa 5 usiku, kwa sababu na tena vile amesema tuwawekee cold rooms, na sio hapa peke yake, katika zile town zingine zote tutahakikisha kwamba tunapanga hiyo biashara, kwa sababu sisi tunaamini kazi ni kazi. Unaelewa mama? Nimekusikia pia umesema tuinue. Hii tuinue sijaelewa. Nataka unisaidie kidogo hapo. Hii tuinue unamaanisha nini? Uchumi wetu uko chini. Utuinue kutoka bottom up tuende up. Kutoka bottom tuende up. Tuende up. So kuinua in what sense? Kwa maoni yako ungetaka ni pesa ya kuongeza ile biashara yetu ndio tupate kuinuka. Tuko chini tuinuke. So pesa ya kuinua biashara yetu ni pesa. Hiyo ni pesa. Tusaidie tuinuke kama kina mama. Aya. Hii pesa mnahitaji? Ni pesa mko tayari kulipa ama mnataka pesa ya bure? Tunataka pesa ya kulipa. Oh, ya kulipa. Very good. Haya. Hii pesa mnataka ya kulipa. Kwa saa hizi mnakopa pesa wapi? Kwa mfano tunakopa kwa mabank. Na iko na interest mingi sana, na sisi tunaogopa. So watu wengi wanaogopa kwenda kukopa. Wanaogopa sana, wengi hawajiendelezi sababu ya kukopa. Wanaogopa ile interest, wanaogopa ile pesa kujuu, na wanaogopa ile kiwango ambayo wanataka hawapati, kama mwenzetu Wangeshi bila alikuambia. Mtu apate venye yeye anataka. Kwa mfano sasa pale katika soko Mukti. Hapo kwa soko Mukti. Giza. Giza kwa Kiswahili, Mukti ni giza. Oh, soko ya giza. Na hii giza mbona iko kwa giza na? Tunataka utuwekee light ikiwa hasla. Okay, so hii soko yenu ya giza hii. Pale mna biashara, mama mboga wa kawaida biashara yake ni ya kama pesa ngapi? 20,000, 10,000, 50,000, 5,000 ama ngapi? Zaidi ya hiyo. Sababu gunia moja ya viazi peke yake leo imefika iko juu kabisa vile iko. Gunia moja viazi leo inatoka shilingi 6,000 Garissa. 6,000. So unahitaji zaidi ya hiyo. Zaidi ya hiyo. Kwa sababu unauza viazi na vitu vingine hapo. Nauza viazi, nauza tomato, nauza kitunguu, watermelon, vitu mingi sana. So pesa hii mnatumia, mnakopa wapi? Mnapata wapi hii pesa? Ama ni pesa ya? Tunakopa kwa Equity Bank. Equity Bank.
Wale mnaulizwa title deed ama mnaulizwa logbook, kila kitu na tunapeana. Na ule ambaye hana, ule hana anakaa aendelee, anakwama anakwama njiani. Ndio unasema tuinue, utuinue. Haya, so si umesikia vile nimesema? Nimesema sasa pale kwa soko yenu kila mwaka tutakuwa na kama shilingi milioni 15 ama 20 kila mwaka. Nashukuru sana. Ambaye sasa itakuwa kwa sako yenu, sako ya soko. Nashukuru. Hapo kwa soko unaweza kukopa kama ni shilingi 20,000 ufanye biashara, alafu unarudisha, alafu unakopa tena namna hiyo, na hiyo pesa haitakuwa na interest. Nashukuru sana. Itakuwa bora tu mtu alipe kabisa, na tena hatutakuwa na haja na logbook ama security ama nini. Bora huko kwa sako ya soko na unajulikana hapo, mtu mmoja mwenzako anaweza kukugarantii kusema huyu mama namjua, sio atoki Uganda, si mtu ya Rwanda, ni mtu ya Garissa, na atalipa hiyo pesa. Tumeshukuru sana. Hiyo itakuwa sawa? Iko sawa sana. So unaona itasaidia wamama wengi? Itasaidia wamama wengi, lakini ningependa pia utuongezee zaidi ya hiyo. Si tunaanza hapo? Tunaanza hapo. Na tena nafikiri tukiendeleza pia utatuongezea. Tutaanza na hapo bottom and then tunaenda up. Tunasema itakuwa milioni 20 kila mwaka. Tunaongeza next year inakuwa 40 million. The next year inakuwa 60 million. Namna hiyo. Tumeshukuru. Baada ya miaka 5 mmefika milioni 100 kwa soko yenu hapo. Tumeshukuru sana. Si namna hiyo? Ndio. Itakuwa sawa? Iko sawa. Na mkiwa na maendeleo zaidi tutaangalia tunaweza kuongeza hiyo pesa kulingana na mahitaji yenu. Ndio hiyo sasa. Hapo hali yake tuko sawa, tuko hali. Ninaweza ongeza sasa. Haya, Deko waseme kitu. Khadija, pia sisi kama county government, there was Your Excellency, there was a revolving fund that was passed at the assembly for 150 million a year. Na sisi kama county pia kama county tutaongeza 20 million to match per year to match the president, inshallah. Nimeshukuru sana gavana mtarajiwa, Mungu akubariki na abariki wote. Nimeshukuru sana. Asante sana mama Farah Khadija. Anayefuata Your Excellency ni bodaboda Abubakar Maliyu. Naibu wetu wa rais, mbunge wetu, wazee, akina mama, vijana na wanabodaboda wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mgeni wetu mheshimiwa, jambo langu la kwanza, niko na furaha sana leo, kisha na maana wewe ndio ulipogonga ndipo, kwamba wewe ni daktari, ulijua ugonjwa wa Wanakenya wote. Asante sana, kwa sababu hakuna daktari anaweza kukutibu ama kukuandikia dawa bila kujua ugonjwa wako. Sasa hivi sasa unatafuta ugonjwa wetu wa Kenya nzima. Asante sana naibu wa rais, tuko pamoja na wewe. Hakuna kiongozi mwingine aliwahi kufikiria hivi. Sasa kama ni jukumu yetu, ama kama tungeweza, Mungu naye atukubalie, siku ya kura ikifika tarehe 9 mwezi wa 8, bila shaka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mungu atakujalia utakuwa State House. Jambo lingine, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru sisi wana bodaboda. Wakati tulipokuwa tunaanza kuangamizwa, ulisimama na sisi ukasema kwamba si wana bodaboda wote ni wahalifu, ila wale wahalifu wafuatiliwe na wale wahalifu wafanyiwe kazi, lakini wana bodaboda wako na haki ya kufanya kazi zao. Asante sana, tuko na wewe. Naibu Rais, sisi wana bodaboda vile unavyojua ni industry kubwa sana. Kila kona wana bodaboda wanafanya kazi.
kila pona wana bodaboda tuna service yetu ambayo tunafanya. Na pia hivi unavyoona kwamba wana bodaboda ni watu wako na familia zao, wako na watoto, wako na family nyumbani ambao watoto wanasoma, na pia kuna wanawake ambao nyumbani wanachungwa. Kupitia hii biashara hivi watu wanaona kwamba si biashara, hii ni biashara kubwa ambayo ni kwambia wengi wetu ambayo tunategemea biashara, wengine hawana kazi ya kufanya, lakini hiyo saa hii bodaboda nao tunaofanya naye kazi naye inatufanya tuweze kulishi familia yetu na tuweze kustamili kimaisha. Sisi kama wana bodaboda tatizo kubwa tuko nayo, naibu rais, kwamba sisi tunakopa. Hii bodaboda tuko nayo, tunaenda kwa kampuni tunakopa. Baada ya kukopa bodaboda unaambiwa kwa wiki ulipe shilingi 3,800. Na ukumbuke kwamba hii bodaboda natakana nilipe mafuta, nilipe mwenye bodaboda, na pia familia yangu nyumbani nategemea. Na hali sasa bei ya mafuta mnajua vizuri, tunapata matatizo. Hivi naongea na wewe, kuna vijana wengi tayari wameshanyang'anywa bodaboda zao. Kwa sababu gani? Wale kampuni wanawapatia na wanaongojea pesa ilipe kulingana vile waliagana, na wakiona kwamba biashara kuwa mzuri ama pesa yao kulipwa mwezi wa pili, mwezi wa tatu, unaambiwa bodaboda wenyewe wanakuja kuchukua. Umelipa pesa nusu ama umelipa pesa kiasi kidogo, na bodaboda unayo kwa mkono. Hivi naongea na sasa, kuna vijana ambao wamenyang'anywa bodaboda, hawana kazi ya kufanya. Sasa wanatangaza sababu gani? Bodaboda zao wamenyang'anywa sababu wameenda kukopa kwa kampuni. Wale ambao tunachukua kwa matajiri ambao wamenunua bodaboda, tunachukua kwao, kila siku lazima umpelekee shilingi 400 yake. Shilingi 400, ujue kuna mafuta hapo, kuna chakula changu mimi mwenyewe hapo, kuna family inategemea, kuna watoto ambao wanatumia, ambao wanategemea mimi tena. Ni hii boda tu ambayo inafanyia hiyo shughuli yote nitegemea mimi. Kwa hivyo kama rais, sisi tunakuomba zaidi kama ingewezekana, ili tuweze sisi wana bodaboda, kwa sababu sisi wana bodaboda wa Garissa, United Garissa Bodaboda Sacco, tuko na sako yetu. Kama ingewezekana ikuwe sako yetu ikuwe funded, iwe kuna pesa tumepata katika sako yetu, ili wanachama wetu sisi wenyewe tuweze kuwapatia hizo boda. Kama kuwanunulia, tuambie tuwanunulie, ama wakuje, kwa sababu tunajuana sisi kwa sisi, walipe kwa ile gharama ya chini. Si tuweze kumwambia mwanaboda ambaye tunajua mimi nikifanya kazi ya bodaboda najua kiasi mimi napata, nimwambie anipatie kwa wiki shilingi 3,800. Itakuwa rahisi zaidi. Pia wale members wetu wanaweza kujiendeleza, kwa sababu tutakuwa na mpangilio wetu vizuri, tunajuana sisi kwa sisi, na hii itakuwa ni jambo moja ambaye itatujenga sisi wana bodaboda. Makamu Rais, kwa usalama, vijana wengi ambaye baada ya kumaliza form 4, wengine wamaliza university hawana kazi, kuliko kutangatanga na kujiingiza katika hali ya ujambazi, kujiingiza hali ya uhalifu. Vijana hawa baadhi yao walienda kwa majirani zao, wale kuna bodaboda wamechukua bodaboda kwao, na wengine wameenda kwa makampuni wanachukua bodaboda. Saa hii vijana wamejishughulisha. Kwa sababu gani? Wako na shughuli ya kufanya. Amemaliza shule, kuliko aketi tu bure, ambaye baadaye shida ikuje kutokea, ambaye baadaye iweze akili badilika aingie katika uhalifu. Basi hii shughuli, hii kazi ya bodaboda inamkeep busy, anapata sabuni yake, anapata vitu yake ndogo ndogo. Basi uhalifu imepungua katika kaunti yetu ya Garissa, kwa sababu wale watu wabaya ama wale ambao tunaogopa uhalifu wanatumia hao vijana hiyo nafasi ambaye hawana kazi, wanaketi bure. Basi wanajaribu kuwabadilisha akili zao na wanajaribu kuwavutia wao kuweka hao katika hali ya uhalifu. Lakini kama kuna bodaboda ya kutosha, hao vijana wanafanya kazi zao, endakuwa tayari umeziba hiyo nafasi ya kijana kuwa mhalifu. Kwa hivyo bodaboda bali na kuleta unakuwa kwamba ni industry ambayo ina employ watu wengi, bali hiyo tena katika usalama tunachukua sehemu kubwa. Pia watu wa bodaboda, kuna habari nyingi ambayo tunapata, tunashirikiana zaidi na maofisa wetu wa serikali. Kwa hivyo wana bodaboda bali na kuwa tunafanya kazi naye katika usalama, sisi tunajihusisha. Kwa hivyo Makamu Rais, tunaomba kama uwezo wako, sisi wana bodaboda tuko na wewe katika sako yetu ikuwe funded, tuweze kupata pikipiki kwa bei nafuu. Sisi wenyewe tukopeshane sisi wenyewe, ili tuweze kuwa hakuna mwana bodaboda ambaye anaweza kusumbuliwa ama anaweza kunyang'anywa boda zake kwa sababu ya kushindwa kulipa. Makamu Rais,
Nikimalizia na kushukuru, kuna vijana karibu 20 ama 15 ambao walijanganywa bodaboda zao. Kwa niaba ya wanabodaboda wenzangu, kama utapata kulingana na uwezo yako, kama utapata bodaboda 10 ambaye tuweze kupatia hao vijana maisha yao endelee, ingekuwa vizuri zaidi. Asante mheshimiwa. Shukrani sana Abubakar. Sekta ya bodaboda vile wewe mwenyewe umesema ni sekta muhimu. Naam. Tuko na wanabodaboda karibu 1.4 Kenya mzima, na wanashughulika na maisha yao, familia zao, na wanafanya kazi mzuri, na ni sekta ambayo ni ya kujituma. Watu wengi pale ni mahasla tu wa kujipanga na vile mambo yalivyo Kabisa. So kwanza nakubaliana na wewe, na tumesikia hii sehemu zote za Kenya kwamba watu wa bodaboda wanalipishwa kiwango ya juu sana ya malipo. Bodaboda ya 1130 mwisho wanalipa shilingi 1280 kwenda juu. Ndio mheshimiwa. So kwanza nataka nikushukuru kwamba nyinyi mmejipanga katika sako. Asante. Hapo kwa sako ndio mtapata msaada. Tumekubali ya kwamba kama serikali, kama mmejipanga kwa sako, tutawapatia pesa ya serikali kwa sako. Asante. Na mtaweza kununua pikipiki badala ya kulipa mwenyewe shilingi 400. Wewe kama mwenye bodaboda utalipa shilingi 250 peke yake kila siku. Asante. Kulipia ile pikipiki. Hiyo pesa ingine yote iko juu, itakuwa ni faida yako ili uweze kuendesha familia yako. That's number 1. Number 2, tunajua mko na changamoto ya insurance. Mara nyingi mnasumbuka na mambo ya insurance. Kuna vile tumekubaliana na kampuni za bima, tuone kama tunaweza kufanya kitu inaitwa pooling. Tuweke a pooling system ndio tupunguze gharama ya bima ile mnalipishwa. Vile vile serikali ya county zingine, sijui hapa Garissa, wanalipisha bodaboda ushuru. Tumesema ya kwamba tutazungumza na county governments, kama wanalipisha ushuru lazima waambie wanabodaboda ni nini, service gani wanatoa. Wasilipishe tu ushuru na hakuna kazi wanafanyia watu wa bodaboda. The county government must show if bodaboda people are paying tax, what is the service that the county government is giving to them, so that they don't just pay tax for the sake of paying. Sijui umesema jambo lingine ambalo ni la muhimu sana. Umesema sekta hii ya bodaboda inasaidia vijana wengi ambao hawana ajira. Ndio. So sekta hii is responding to another challenge ya vijana wengi ambao wako katika miji yetu, wako katika vijiji na wana ajira. Ningependa kukuambia Bwana Abubakar na wenzako ya kwamba pia tuko na mpango maalum, mpango makusudi ya kuzalisha nafasi za ajira kwa vijana wetu wa Kenya na vijana wa Garissa especially. Asante mheshimiwa. Tunajua ya kwamba kuna vijana wengi wamemaliza shule form 4 certificate, wako na diploma degree wengine, lakini hawana ajira. Ndio. Na umesikia tumetangaza ya kwamba tutakuwa na hazina maalum na makusudi ya kutengeneza ajira za vijana wa Kenya. Na tumesema hiyo hazina tutaanza na shilingi bilioni 100. Nataka vijana wa hapa Garissa wanisikize kwa makini. Asante. Tumekuwa tukizungumzia jambo hili la ukosefu wa kazi kwa muda mrefu, na haija kuweko na mpango maalum. Ni watu tu kusema tuko na shida ya ajira kwa vijana, tuko na shida ya ajira kwa vijana, and there has never been a deliberate program on how to create jobs for the young people of our nation. Very sure, sir. It is not enough. Mahali tunasimama kama Kenya Kwanza, it is not enough to say we are going to grow the economy and the economy will create jobs. No. We are going to be deliberate. As we have said,
we are going to change our development model. We will borrow less, but we will create more investment. Thank you. And we will not just invest, we will be deliberate about where we invest. We are not going to continue the investment that we have done the last 5 years on capital intensive projects, infrastructure projects. We are going to change so that we invest in labor intensive infrastructure projects that will not only create jobs for the young people of our nation, but it will also create opportunities for business so that we can put money in many people's pockets. Sijui kama unanielewa. Tunajua shida ya bodaboda imechangiwa na vijana wengi ambao wanatafuta namna ya kujiendeleza. Lakini mbali na kwenda kwa bodaboda, tumesema kama serikali ya Kenya Kwanza, mwaka huu for the first time tutakuwa na deliberate program ya kuzalisha nafasi za ajira. Deliberate. Ili vijana wa hapa Garissa, tunatarajia ya kwamba hapa Garissa tunataka kuzalisha nafasi za ajira minimum 10,000. Tuwe na nafasi za ajira 10,000 za vijana wa hapa Garissa County. Asante sana. Nafasi ya ajira katika agroprocessing, katika value addition, katika manufacturing, katika housing program. Na mimi najua governor wetu anasikiza. Kwa mfano, tunataka hapa Garissa Town, Garissa City, tuwe na program ya housing, low cost housing, ili wale watu wote wanaishi Garissa hii, badala ya kuwa watu wanalipa rent, waanze kulipa mortgage, na tutengeneze program ya housing ya serikali ambayo itawasaidia wale watu wako na mapato ya chini, shilingi 5,000, shilingi 10,000, badala ya kulipa rent walipe mortgage. Na hizo nyumba tutajenga na vijana wa hapa Garissa. Na hiyo ujenzi wa manyumba, mambo ya agroprocessing, ile tulisema feedlot, hiyo tulisema abattoir, mambo hii tumesema ya kilimo. Hapo ndio tunatafuta nafasi ya kuzalisha nafasi ya ajira, na our projection is that we want to create minimum 10,000 jobs in Garissa County so that we can begin the journey ya kuhakikisha kwamba vijana wa Garissa wanafanya biashara ingine mbali na yale wanafanya saa hii ya bodaboda na all the other things they are doing. Tunaelewana Bwana Abubakar? Ndio sir. Na itasaidia kupunguza msongamano kwa sekta hiyo yenu. Niko na swali moja. Ndio sir. Hebu nieleze kuhusu mambo ya NHIF. Mheshimiwa, wengi wetu hawana NHIF. Wale ambao wako NHIF ni they are very few. Wengi hawana NHIF. Na jambo lingine, kwa heshima yako Naibu Rais, ni kwamba tunasumbuana na polisi kila wakati mambo ya license. Vijana wengi hawana uwezo ili kuweza kulipia license. Kupata license hiyo ni shilingi 6,000, 7,000. Serikali hapo inapoingia, Mungu anapokujalia, tungeomba hiyo license kutoka shilingi 6,000, 7,000 ipunguzwe angalau kuwa 3,000 ama 2,800, ili tuweze au vijana kila mtu aweze kupata license. Shida kubwa ni license. Vijana hata wengi walishikwa, wale kupigiwa fine, wengine wameshindwa fine wakafungwa sababu ya license. Kila wakati tunagongana na polisi hapa na pale, vijana hawa wengi wao hawana license. Ingine ni kwamba hali ya usalama kidogo nje, ndani ya town hakuna shida, lakini ikifika usiku nje kidogo, wale watu wa bodaboda tunapata shida, na tunapata baadhi ya watu vijana wanatuvamia, wanatunyang'anya pesa zetu na ile simu na ile kitu tuko nayo. So wakati serikali yako Mungu atakujalia ikuwe na post za polisi nje kidogo, kwa sababu ya usalama, usikue ndani ya town, lakini nje kidogo, nje ya town tuweze kupata usalama wetu. Asante. Ni kweli. Ni kweli. Mambo ya leseni ndio ni gharama kubwa, 15,000, 13,000, na hiyo ni gharama kubwa sana. Kwanza tutahakikisha kwamba mambo ya leseni yanaweza kulipiwa na pesa ya CDF. Asante. Ili kila mjumbe aweze kugharamia, na vile vile tu negotiate na wale wanaendesha hiyo biashara, ikuje hapo mali umesema shilingi 4,000 hapo. Kwa sababu hao bodaboda ni watu wengi. Na ni biashara kubwa. Sio namna hiyo? Ndio.
Alafu mambo ya NHIF umesema ni wachache. Ndio. Na ningependa ujue ya kwamba ni maoni yetu na mipango yetu ya kwamba kila Mkenya lazima awe na bima hiyo ya NHIF. Ndio. Wale wanalipa saa hizi 500, tutaona vile ya kupunguza ikuje chini kidogo, ndio watu wengi waweze kulipa. Ndio. Na wale hawana uwezo wa kulipa, tutawasaidia kulipa kama serikali, ndio kila mtu aweze kwenda hospitalini atibiwe na aende nyumbani. Ndio. Bila ya matatizo. Asante. Sawa. Asante. Asante. Nashukuru zaidi mheshimiwa, tuko pamoja na wewe. Thank you. Your Excellency, on behalf of the Kenya Kwanza team which you are spearheading it, on behalf of the county economic team, we wish to end there and welcome Mheshimiwa Aden Duale to carry on with the remaining program. Bas, asanteni sana. Sasa nafikiri tumemaliza awamu ya kwanza ya mambo ya uchumi, majadiliano ya uchumi ya Garissa County. Na rais sasa, kesho makamu wa rais tutakuwa naye Wajia, tufanye ya Wajia alafu tufanye ya Mandera. Iliyobaki ni akuje hapo aweke sahihi na sisi wakazi wa Garissa. Unajua hii maneno ya tunakutana Garissa primary, tunapigia debe mtu anakuwa rais, akiingia hajui Garissa ilikuwa wapi. Sasa ndio makamu wa rais amesema hii maneno mmesema imeandikwa na tutakuja kuandika hiyo chata, ili tuko na kibali ya kusema Mheshimiwa Ruto ulikuwa na sisi siku ya Jumatatu hapa Garissa. Wazee wako shahidi, wasomi wako shahidi, mama mboga wako shahidi, bodaboda wako shahidi, vijana wako shahidi, viongozi wako shahidi. Wewe hujatimiza ama umetimiza. Sasa wacha niulize, kwa sababu tunaenda barambala inshallah, tunangojewa Modogash, tunangojewa Habaswein. Barambala na Modogash na Habaswein, tangu dunia imeanza hakuna mtu anatafuta kiti ya rais ameenda kuomba kura. Si mnajua hivyo? Watu walikuwa wanakuja hapa Garissa primary wanakwenda zao. So watu hata barambala leo waone rais mtarajiwa. Nataka niwaulize, tuko na MCAs wetu wengi sana wa Kenya Kwanza. Nataka wakuja wasimame tu hapa. MCAs wetu kujeni hapa. Kujeni hapa MCAs wetu wa Kenya Kwanza. Mheshimiwa, wengi wako katika wanapeana makaratasi. Jina na ile ward unafanya. Jina na ward. Kwa majina naitwa Khalif Hassan Garbat, Ward 15 Ward. Ismail Ali Abdullahi, Alias Jaba, Sankuri Ward, Fort Kenya. Thank you. Kwa majina naitwa Abdulwali Kasim Ismail, MCA ya Masalani Ward, and I'm the only MCA aspirant on a UDA ticket. Asanteni sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kwa majina naitwa Mustafa Abdurashid, mgombea wa kiti cha MCA mahali umekaa ambaye ni 15. Can I just add one thing? Okay. Your Excellency, I don't know whether the forum did not understand or the people did not understand. I think this forum was very important, and we were talking about businesses and the future economy of the country. Businesses are divided into 4. There is the micro enterprise, there is the small enterprise, there is the medium and the large enterprise. But now there is the nano enterprise. You know, kina mama sasa kama Mama Wangeshi, Saloon, Khadija. Now, what I wanted to request from your next government is give these small businesses who are even unable to employ a single staff tax breaks
up until watafikisha kiwango ya pesa fulani ambao wanaweza lipa hiyo ushuru. Asante. Thank you Chief Asla. Kwa majina naitwa Shukri Mohamed Abdi, aspiring MCA Township Ward with Ford Kenya ticket. Thank you very much. Thank you so much. My name is Mahmoud Adan. I am MCA for the Fafi Ward aspirant. Thank you, the Chief Hasla. My name is Ibrahim Ille Mohamed, MCA aspirant under UDA ticket kutoka Dekaharia Ward Fafi constituency. I, Ahmed Muhammad Ali, MCA aspirant 15 Ward, Party UDA. I take the opportunity to welcome Chief Hasala here. We are very happy with your agenda and you are working hard. Mengine tutaongea baadaye tukijenga serikali. Mr. Deputy President, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm Suleiman Salat, aka Sule, flag bearer of UDA, under UDA ticket, Galbet Ward. And I'm also called Simba wa Galbet, derived from the word Simba wa Siasa Adem Bare Duale. Thank you so much. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Hussein Mohamed, Your Excellency. Mimi nanijua ni kijana high rise. Tuko na Gideon Kater na MP wa Langata huko vijana yako. Na mimi nawania kita Township Board on a UDA ticket. Na vile Major aligusia, I am the sponsor of the revolving fund bill. It was maybe in place in this second phase of revolution, but Major Dego wakikuwa governor, it will be implemented. Thank you so much. His Excellency Dr. William Ruto, all candidates under Kenya Kwanza, wananchi wa Garissa, assalamu alaikum. Mimi naitwa Aden Saumane Oyo, natafuta kiti cha MCA Bura Ward under Kenya Kwanza, tujibebe wa Kenya party. That's why we are thinking alike. Actually, party yangu inaamini kwamba pesa kwa mfukoni, na hii inaitwa bottom up. Ndio maana tuko pamoja. Thank you so much. My name is Yasin Mohamed Karur, an aspirant on a Tujibebe party ticket. Tuna represent hapa Kabogo leo. And we believe in the economic bottom-up economic model. Yasin is the incoming aspirant for MCA Township. Huyu ndo ule anaingia. Hao wengine wananisupport, wananipeleka mimi. Bas, wacha niwaite wajumbe wetu ambaye wanatuwakilisha Fafi. Mheshimiwa, nimeleta salamu ya Hangol. Lakini ukiona pale iko Hangol mingi sana. Hangol ako huko wapi? Welmarer. Bas na wengine, most of our MCAs are also presenting their papers. So can I call our aspirants, Mheshimiwa Sube, Mheshimiwa Arale, Mheshimiwa Zaitun, Mheshimiwa Abdikei, mama wetu women rep, kujeni hapa at least tuangalie. Si mnajua tunaenda kwenu, so mtaongea huko sana. Sisi wote tutaongea, wengine wataongea Balambala, wengine wataongea Modogashe. Tutana leo. Wacha nianze na mama Kali, mama women rep. Karibu. Asanteni. His Excellency, the Deputy President and the incoming President. All the candidates under Kenya Kwanza, wafuasi, wa mama, wa baba, my youth, assalamu alaikum. His Excellency, nakukaribisha sana hapa Garissa. Kwa majina naitwa Mulki Warsame, nagombea kiti ya Women Rep Garissa County, na nasema at least we appreciate having this forum here today. It's an opportunity ya kwamba you are the first president ambaye amekuja hapo mashinani
kujua shida zetu. We are with you till the last minute. Thank you very much. Na hii mic msishike chini, inakatakata. Mkishika chini. Wacha nimuite ndugu yetu Sube kutoka Fafi. Anawania kwa chama ya ANC. Your Excellency the Deputy President, Dr. William Samoei Ruto, Honorable Duale, our incoming Governor, Senator Falhado, members of Parliament who are aspiring, thank you very much. My name is Mohammed Sube Gedi, aspiring for the Parliamentary State 5 constituency. Inshallah, we'll stand with you, Dr. Ruto, so that you become the 5th President of the Republic of Kenya. Thank you. Ilikuwa nimesahau. Tuko na MCAs wetu ambaye city MCAs, wengine nominated wa mama msimame. Our MCAs, current MCAs. Wako wengi sana hapa. Asanteni. Hata huyo anaitwa Gedi. Unajua hawezi kusimama. Hata Gedi yuko hapa, our nominated MCA. Wacha nimuite ule kijana ambaye tunajua atabeba kiti ya Lagdera. Rafiki yetu anaitwa Zaitun. Na leo tuko Modogashi. Bismillahirrahmanirrahim. Bwana Naibu Rais na viongozi wote, karibuni Garissa County. Kwa majina naitwa Abdul Ghani Ibrahim Zaitun, aspiring for Lagdera constituency seat. In fact, tunashukuru kuwa na sisi hapa, and in fact it's one of the first of its kind. Watu wamefurahi, sisi wote tumefurahi kujadiliana na wewe. We had a good conversation. We had very intelligent and professional guys out there who well represented. In fact, some of them got recommendations from the DP, like Abdurrahman Gure. Dr. Abdurrahman, I think, is a doctor by professional. And he had so many professions. Actually, he's a politician. He's a politician as well as a farmer of late. Bwana Naibu Rais, tunakushukuru, and in fact we are heading to the Mashinani, deep into our constituencies, Balambala, Lagdera, and that will going to be a historic visit, in fact. Thank you very much and welcome all. Asante Zaitun. Unatukaribisha Modogashi. Wacha nimuite rafiki yangu sana Mheshimiwa Arale wa Balambala. Asante sana Mheshimiwa Duale. Your Excellency the Deputy President, wageni waheshimiwa wote ambao wamefika hapa, wananchi wa Garissa, assalamu alaikum. Tunashukuru, na kitu ya muhimu ni kwamba katika huu mjadiliano leo tumeelewa shida ambazo zinawakumba wananchi wetu kabisa. Kama tulikuwa tunatumana ma experts wakuje watuambie story na watuambie ya kwamba wananchi hawa hawana maoni, leo umeona kwa macho yako na umesikia kwa masikio yako ya kwamba wananchi wa hapa ni watu ambao wanaelewa tatizo lao, na suluhisho ambazo zitasuluhisha hizo tatizo ziko kwa mikono yao na washakupatia maoni, na ile kitu tu tunangojea ni implementation of those recommendations which will form a charter that is going to form the basis of our manifesto. Kwa hivyo sisi tunaenda Balambala, siasa yetu tutaenda kupigia huko. Hapa tu ilikuwa salamu. Asanteni sana na karibu Garissa. Yes. Unajua huyu ndiye alikuwa mtu wa mwisho alikwama kwa ODM. Huyu si mnamjua? Huyu amekataa kutoka ODM lakini nimemtoa. Nilimwambia juzi mwaka jana barabara, lakini saa hizi yako sawa sawa. Abdikesi mnamjua? Si ndio anasimama Balambala? Abdikesi, utuongee huko sasa, ongea na watu kidogo. Utuambie kwa nini umeondoka.
Asante, salamu alaikum. Your Excellency, our Deputy President, na Mheshimiwa Duale na Mheshimiwa Governor mtarajiwa na waheshimiwa wote. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Deputy President, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuchagulia na akatupa mawazo sisi ya kupata kiongozi kama wewe ambaye umekaa hapa masaa zaidi ya 4 kutusikiza sisi na shida yetu. Na hata siku zote tumeitwa tu pale Garissa Primary School, tunapigia watu makofi, mtu akienda tunabaki na shida zetu. Mheshimiwa Deputy President, mimi kama wanavyojua wananchi wa Garissa, nimekuwa mtu wa upinzani, mtu wa ODM kwa muda mrefu. Lakini kuna jambo moja ambayo umelitaja hapa, ndio jambo ambayo imenifanya nikaona busara. Ulisema ukatuuliza swali moja. Wewe nyinyi watu wa Northeastern, mtu ambaye kila akifanya mkongamano kama hili anasimama, jambo la kwanza ni kusema atapunguza pesa zinazoenda za development za Northeastern, na bado mnasimama na yeye. Mimi nikauliza, hii ni sijui inaitwa kuzimia, inaitwa nini? Kila wakifanya kikao, mambo yao ni kuzungumza na kusema tutakata Garissa pesa fulani, tutapata Mandera pesa fulani, tunakata fulani. Nikasema hapana, sera hizo sikubaliani nayo. Jambo lingine, Your Excellency, wewe ni mtu wa kawaida kama mimi. Ukiwa miaka 7, miaka 8, wewe ulikuwa katika shamba ya mzee baba yako. Sisi hapa tulikuwa tukifunga shule, tunachunga ngamia na mbuzi za baba yetu. We resonate with you. We understand you. You are a person who feels us and feels our problems. And that is why we have taken the decision to stand with you. Watu wa Northeastern, wacha niwaambie tu kitu. Kule kwingine hakuna sera ya uchumi. Mimi niliuliza wale, mnajua mimi ni economist. Nikauliza wale ambao wako huko sasa, sera yetu ya uchumi ni gani? Tunaambiwa hatujui, hebu uliza fulani, hebu uliza huyu. Baadaye wakakuja kusema wacha tuseme tutagawia watu milioni 6,600. Kauliza ala, watu wangapi? Watu milioni 2. And the rest of the 48 million Kenya people mtafanyia nini? Hakuna. Mheshimiwa Deputy President, nikaangalia wewe sera yako na mambo yako na matarajio na nia ulionayo ya Northeastern, na umetuonesha umesimama na sisi. Wewe ukiwa Deputy President, sisi tulikuwa majority of the leader in the National Assembly of Kenya, undisputed. Siku ile ilikuja handshake, victim ya kwanza alikuwa ni kijana yetu hapa. Huyu ni kiongozi wetu ambaye sisi tunajivunia sana kama watu wa Northeastern Kenya, na wewe ndio umemfanya hivyo, na kuna wengi zaidi na sera nyingi zaidi. Mimi nilikuwa mbunge wa barabara, nilikuwa mpinzani, nilikuja ofisini kwako nikiwa mpinzani ambaye nimejaza mifuko mawe ya kukugonga wewe, nikakwambia unajua barabara haina stima. Ukaniambia lakini si umaje hizo mawe, nikakwambia hakuna. Ukasema acha nijali maslahi ya watu ya barabara, mahali utaenda leo ukafikisha national grid. Nikakwambia Your Excellency, barabara vijana hawana kazi na wanataka ujuzi. Out of the first 60 TVETs za kujengwa, ukaamua na hii mfuko umejaza mawe utamwaga umwagi. Nikakwambia bado sijapata busara ya kumwaga. Ukaniambia mimi ninajali maslahi ya watu ya barabara, ukajenga TVET ya barabara. Mimi nimeamua kusimama na wewe, mimi na watu wangu. Mheshimiwa Gedi Ado ambaye ni mtu mlemavu hapa, alikuwa chairman ya county ya Garissa ya ODM. Na tumevuka sisi tukiwa wengi na tumekuja kusimama na wewe, maana tunakubaliana na wewe. Mengine tutazungumza barabara. Sisi ni kukushukuru kwamba barabara kwa historia ya Kenya itapata Deputy President ambaye atasimama pale kuongea na rais mtarajiwa. Tuna furaha sana, tunakaribisha sana Your Excellency. Asante. Senator Falhabo, mmoja wetu 1 minute, alafu nimite governor. Na asanteni, watu wamekuja kwa wengi sana. Nataka nipatie wakati mwingi makamu wa rais aongea na sisi na candidate wetu. Asante leader. Your Excellency, karibu Garissa, all protocol observe. Your Excellency, leo ni siku ya Garissa hustlers. Mimi sina mengi, lakini nataka kuambia Garissa wakaaji kuwa mtamchagua rais wenu His Excellency William Ruto as your fifth, kwa sababu
wakati wa mjadiliano wa revenue formula ambayo ililetwa kwa Senate, His Excellency county yake ilikuwa inapata pesa, lakini alikuja na formula ambayo inasema win-win formula. Hiyo formula some of his senators ambayo walikuwa kwa Senate county yao ilikuwa inapata pesa mingi, lakini Garissa county was among the asal county that was losing that revenue sharing. Lakini naomba kwa wakazi wa Garissa mchague viongozi ambaye wanatimiza ahadi yenu, wanajua shida zenu, na mnajua ndugu yetu my uncle leader Duale, he is the leader of pastoralists, anajua shida za pastoralists pia. Kwa some of the counties ambayo walikuwa wana lose that money, Your Excellency ulitushika mkono ukakuja na formula ambaye inasema win-win, kwa sababu wewe unatimiza na unakusanya wa Kenya wote. Asanteni sana. Karibu Kenya, karibu Garissa, Your Excellency. Karibu Kenya. Hapo ni Kenya, hata hujakosea. Meja kuja 1 minute. Mkaribisheni Meja. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, the Deputy President and the next President of the Republic of Kenya, all leaders here, wamama na wazee, assalamu alaikum. Your Excellency, wakati ulisimama hapa mara ya kwanza, when you're opening the program, there is something uliongea hapa, nikasema mzee ni kama anaongelesha watu ya Garissa. Sababu nilikuwa nasema hata afadhali angejua Kisomali angesema kwa Kisomali. Ile maneno ya busara umeongea hapa. One of them is why we elect our leaders. Yani the politics is about interest. Politics is about interest. Mtu amesema nitakata pesa yenu, na ile watu wanaenda kuchagua ni watu ya Garissa. Na amesema nitakata pesa yenu. So I don't know what formula they are using or what reasoning they are using kuja kuelect mtu ambaye amekwambia nitakata pesa ile una receive hapa. Secondly, within our local politics, hapa Garissa tuko na shida mingi sana. Sio? Maji tuko nayo, hospitali tuko nayo, watoto wanapata bursary. Lakini iko watu ya Garissa, for whatever reason wame decide watafuatia somebody else ambaye yako hapo ndani. So it's a very unfortunate. Politics is about interest. Ile kitu ingine, leaders ambayo wanasema give me this, I give you this. Hii position sharing ambayo ndio inaleta sisi tukupata hiyo shida. Tuko na shida mingi, lakini tutakuja kuongea later on. Suluhisho umeleta hapa. Ulikuja ukachukua maswali, ukauliza maswali, wakakujibu. Our experts ambao wako hapa industry sector zote wako hapa na wakakujibu. Mimi ningeendelea kuongesha the issue of feedlots. I just want to give you an example of the issue of feedlots. Mimi na Duale tulianza a feedlot center around here Garissa town. Mimi bull nimefeed for 3 months. Dead weight, the highest level, I mean the biggest weight nilipata was 567 kilograms of dead weight. Na nimefeed animal mwezi ngapi? Mwezi 3. If we could have, the only problem we had, the challenge we had is the marketing part. Tulikuwa tunauza kwa farmer's choice at 350 per kilo. Then all of a sudden ikaenda 290. We lost some money, but if you gave us something to support that sector, ambayo tunaweza saidiana, the issue of the value of our livestock here will improve. The other thing is the dam ambayo maji uliongea juu yake, the flooding of the river Tana every year, twice a year, inaharibu mashamba yetu. One of the proposal was to build a dam. Nilikuwa nataka kuomba wewe, Your Excellency, if these dams can also be done along the river,
subsequent dams from down Sigle all the way to Masalani. If we can have a couple of them, itatusaidia. So hiyo maneno mengine tutakuja kuongea baadaye as leaders of Garissa County when we are signing with you the charter. Your Excellency, you have given us an opportunity to understand your level of engagement of the people. Leadership, wanaweza jua shida ya wananchi if they engage the people. Ile mtu anatutengenezea maneno huko juu haelewi shida zetu, ile pesa anatuma inapotea hapa katikati. So asante sana Your Excellency, tuko na wewe. We have no other choice, we have no other option on this issue. Leadership, President is Dr. William Samoei Ruto. Na mkitaka sasa maneno ikuwe mzuri pia Garissa, sasa mnapatia mimi mkono pia, ndio tukue pamoja asanteni. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Basi mimi nataka, unajua Your Excellency, umesikia ya uchumi. Sasa wacha usikie ile shida sisi tuko na kama jamii ya hapa North Eastern, jamii ya Wasomali na wafugaji, ambaye tuliangojea serikali yako ikiingia hiyo itakushana. Mimi nataka niwasalamie, yuko vijana wengi hapa na wasichana ambaye kila siku ni foot soldiers ya Kenya Kwanza na foot soldiers ya William Ruto. Wamekaa hapa vijana usiku na mchana, wako kwa simu wakiweka ya agenda. Hata saa hizi mimi najua wako live Facebook na watu wamekuja wengi sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, sisi wa Somali hasa tunaishi kaunti 3 pamoja na Wakenya wengine, na tunaishi na Wakenya wengine karibu kaunti 18 ikiwemo kaunti yako ya Uasin Gishu. Lakini ikifika wakati wa kutoa kipande ama pasipoti, sisi tunafanywa kama si wa Kenya. So katika hii chata utakuja kusaini, tutaweka hiyo ya kwamba ukikuwa rais, na leo useme ukikuwa rais na utakuwa kwa mapenzi ya Mungu, vile Kipkorir na Washira na Otieno wanapata ID card, ndio Muhammad na Halima na Hussein watapata. We must end this perpetual historical discrimination contrary to the Constitution of Kenya. Ya pili, sasa tumekuwa wa Kenya walianza na sisi, sasa wamefikisha wa Kenya wengine. Hawa mama wamekaa na wale wa Kenya wananisikiza, bwana zao, watoto wao, mandugu zao Kenya wanapotea, wanauawa kiholela. Your government must bring an end, our government must bring an end to extrajudicial killing. Ya tatu, na mimi na wewe unajua tumetembea safari. Katiba ya Kenya imeweka equalization fund. Kuanzia 2010 kuna watu katika serikali hiyo 2010 ilisema equalization fund iko na 14 counties, Your Excellency. Mpaka leo that fund ilikuwa na window ya 20 years. Badala ya kuimplement hiyo equalization fund, wakatuleta ile upuzi ya BBI. They have not even finished implementing it. Mpaka leo hiyo pesa ilikuwa ni ya stima, maji na barabara. Mpaka leo imekaa treasury. Unajua wewe ni mfugaji. Sasa sisi na Wakenya wengi mahaslas tukuchagua lazima. Ya tatu, sisi hapa mimi na nikiwemo, sisi tumekataa upuzi ya BBI. Na hata hao mashekhe wamekaa waliomba mwezi wa Ramadhani. BBI ikakwama mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kwa sababu ya moja, ilikuwa ni dhulma ambaye ilikuwa namaliza a certain section of the Kenyan people.
Hii Ijara unaona ambaye marehemu senator wetu alikuwa kiongozi is one of the largest constituencies. Hapa Habaswein tunaenda leo, it is 32,000 square kilometer. Walikataa kugawa hiyo na wakajigawia hao wenyewe karibu constituency 70. So magalisi working. So magalisi Ruto maanta wuxuu yiri siyaasiga waa maslaxa dan waa dan qof uma doonayso qurxan yahay annaga waxaan doonaynaa qofkii danteena ay ku jirto qofkii sharfo ummadda Soomaalida iyo ummadda muslimiinta yaan codka anaga siinayna madam Samo diamatin. Yes, finally, if you allow me, unajua niliona juzi kwa gazeti dada yangu Chief Justice Martha Koome akimpatia amri chairman wa IEBC akisema we want Chebukati to confirm whether the mistakes made in the 2017 general election have been corrected. Mimi nataka nimwambie Chief Justice, with a lot of humility, with a lot of respect, you are out of order. Hiyo si kazi yako. The judiciary is the arbiter. The judiciary will wait for the elections to be conducted. After the election is conducted, beginning with the presidential elections, the role of the judiciary takes in or comes into play. The Chief Justice cannot purport to collect evidence and direct IEBC on how the general election of 2022 will happen. Please, the Constitution has demarcated lines for each arm of government. The judiciary is supposed to be the arbiter. IEBC is an independent institution. It will deal with the management of elections. So my sister, wewe ngojea hiyo mpira ikikuja kwako. Saa hii, unless you want to tell us you are speaking for certain other government functionaries. So wewe mama wachana na Chebukati, kura ya hata ya Garissa, kura ya Fafi, kura ya Nairobi ya president ikiwa na hitilafu, wewe wakati hiyo ndio maneno nakuja kwako. Nikisema Harambee mnasema UDA, nikisema UDA mnasema Kenya kwanza, nikisema Kenya kwanza mnasema kazi ni kazi, ili niite mkubwa wangu Harambee. Hapana, hamjasikia Harambee. Harambee. UDA. Hapana, Kenya kwanza. UDA. UDA. Kenya kwanza. Kazi ni kazi, wera ni wera. Your Excellency, sir. Thank you, Ade. Haya, asanteni sana. Tafadhali naomba tuketi chini. Tuko na viti ya kutosha. Tuketi. Mimi nitasimama hapa na kila mtu ataniona. Tafadhali wale mko na viti, tafadhali. How do you say keti chini kwa Kisomali wewe Aden? Fuliza. Felizo. Felizo. Basi. Asante sana. Ndugu viongozi wote, hawa viongozi wetu wa bunge, bwana governor, mama Falhada, ndugu yangu Aden Bare Duale, wazee wetu, professionals, kina mama, vijana, watu wote wa Garissa, assalamu alaikum. Mimi kwanza nataka niwashukuru tena. Vile tulianza hii mkutano pamoja, mimi nimefurahi sana kwamba tumepata nafasi mzuri
na watu wa Garissa ili tuweze kuwa na mjadala na kubadilishana mawazo. Tumewasikiza kwa makini. Najua hii haikai kama mkutano wa kisiasa, kwa sababu mkutano ya kisiasa huwa na hanjam na kelele na tarumbeta na nini, lakini leo tumekuwa na mkutano umetulia, na ni hivyo ndio tulikuwa tunataka, ndio tuelewane vizuri kabisa, kwa sababu tunataka kuondoa ile siasa ya zamani. Siasa ya zamani kulikuwa na utapeli mwingi, kulikuwa na ukora mwingi. Mtu anakuja na makelele na vumbi na nini na nini, mwisho unapiga kura, ujui umepiga kura kwa sababu gani. So tunataka tuelewane kabisa kabisa ya kwamba siasa ndio inaendesha mambo katika taifa letu la Kenya, na lazima tuwe makini kwa mambo ya siasa, kwa sababu Kenya ingekuwa imepiga hatua ya kwenda mbele, we would not be here as a country if we had taken the right decisions as leaders, if we had laid emphasis where it matters, we wouldn't be here. But it is never too late to do the right thing. Tunasema ya kwamba tunazidi na kusema Kenya is a country of great potential, but it will continue to be a country of great potential until we do something about it. Lazima tuwe na mpango ya kuturn ile potential iwe opportunity, na kuturn hiyo opportunity into progress for our nation. So mimi nawashukuru sana watu wa Garissa. Nimewasikiza kwa makini na team yetu hapa ya economic team. Tumeelewa yale mambo mnahitaji kwa mambo yenu ya barabara, na nimesema ya kwamba zile barabara zingine ambazo mungetaka ziwe katika mpango yetu mtatueleza. Mmetueleza mambo yenu ya ufugaji na vile mnataka tufanye katika sekta hiyo ya ufugaji. Tuwe na mbegu ambayo itawapatia nyama zaidi, iwapatie maziwa zaidi, na pia tuwe na mpango wa feedlot ambayo itaongeza kilo za mifugo yenu. Tuwe na mpango ya disease control ndio muweze kupata soko ya kitaifa. Tuwe na mpango ya processing ambayo itaanza na kutengeneza mahali ya kuprocess nyama starting from abattoir going forward. Tumewasikiza kwa makini kwa mambo yenu ya kilimo, na mumetueleza vizuri ya kwamba county hii ya Garissa iko na potential agricultural land ekari ama hektari 1700. That is larger, to use the words of Haji, that is larger than the production that happens in Egypt. It can be found here in Garissa County. And mumetueleza ya kwamba potential hiko hapa Garissa, mahali ambapo bado tuko na uwezo wa kupanua agricultural land. Pale tuko na matatizo Western Kenya, pale tuko na matatizo katika sehemu zingine za Kenya, mahali ardhi imekuja ekari ndogo ndogo. We can do our agricultural productivity commercially here in Garissa County. Mumetueleza mambo ya dams na vile mungetaka tuwe na maji ya irrigation. Mumetueleza kuhusu mambo ya processing, mambo ya cold rooms, na mambo ya export, na mambo ya market ya mazao yenu. Tumekubaliana ya kwamba hiyo mpango yote tutaiunganisha na zile programs zingine ambazo mmetuuliza hapa ya bottom up, kuanzia wafanyabiashara wadogo wa hapa, vile ya kuhakikisha kwamba wako na soko mahali ya kufanya biashara, vile watakuwa na sheria ya kulinda biashara yao, na vile tunaweza kufanya access to credit ifikie wafanyabiashara wengi, hasa wale walio katika the bottom of the pyramid.
Tumesikia vile wamama hawa wameongea vizuri kuhusu vile tunaweza kuwahamasisha wale wananchi walio chini kabisa, na vile tunaweza kubebana pamoja na wao tuwaweke katika kiwango ambayo inafuata. Tumekubaliana vile vile mambo ya biashara, hata kama ni ndogo, ya bodaboda. Tumekubaliana biashara zile zingine, na mimi nataka niwahakikishie mambo mawili. Jambo la kwanza, haya mambo yote tumesema na yale mengine yako katika mipango yetu, tutayaandika vizuri. Tutaongeza ile Mheshimiwa Duale amesema ya kwamba uraia wa Kenya usiwe na ubaguzi. Raia wa Kenya ni raia wa Kenya, na vile mmoja anashughulikiwa mwingine ashughulikiwe hivyo hivyo. Tumekubaliana ya kwamba mambo ya IDs na mambo ya passports, watu wa Northern Kenya wasibaguliwe. Kama mzazi anajulikana, inamaanisha mtoto wake lazima ajulikane, na ile inafanyika katika sehemu ya Kenya ile ingine, tufuate taratibu ambayo haileti viwango vya uraia katika taifa letu la Kenya, kwamba kuna kiwango kingine alafu kuna kiwango kingine ambayo iko na rights nusu. Tumekubaliana vile vile ya kwamba sheria, katiba ya Kenya hairuhusu serikali ya Kenya kuchukua maisha ya mtu bila ya kufuata sheria. Every Kenyan is considered innocent until they are proven to be guilty. And the subject of extrajudicial killing, I want to commit here in Garissa that it will come to an end. Every citizen will be processed through the law and through the judicial system until they are proven to be either innocent or guilty and the law takes its course. Na vile vile nataka nikubaliane na nyinyi jambo la equalization fund. The constitution was express and clear that it was about the 14 counties. The expansion to include many more counties has made nonsense of the whole equalization fund subject. I want to commit that we will bring it back to the 14 counties, and we will specifically target the huge challenges in these ASAL counties, largely roads and water, as we tackle the other challenges using the other instruments of our budget. So tutaendelea namna hiyo, na haya mambo yote sasa tutayaweka katika mkataba. Na mimi nitarudi hapa kusaini mkataba na watu ya Garissa County, ndio tujue wakati mnaenda kupiga kura, mnapiga kura mkijua mnapiga kura kwa sababu gani. Sio ile makelele ya kawaida, sio ile utapeli ya kawaida ambayo watu wanasema tutafanya hii, tutafanya ile, na kumbe tu ni hewa. Hakuna mahali ameandika, hakuna mahali unaweza kumpata, hakuna mahali unaweza kumuuliza. Ni ile tu sarakasi anakuja nayo, hekaya ya bunwas, alafu mambo inaisha. So we must stop that kind of politics, and we must stop deceit from the politics of Kenya. So mimi nataka niwaulize ya kwamba hii mkutano, nimefurahi sana tumekutana na mumejieleza better than I ever thought. Mumejieleza na inaonekana wazi ya kwamba mnaelewa ni mahali gani mnataka tuende hapa Garissa County, priorities zenu, uchumi wenu, na vile tunaweza kusaidiana na nyinyi na serikali yenu iweze kuwafikisha mahali mnataka kwenda kama watu wa Northeastern. Tumekubaliana ya kwamba hii mpaka yetu, lazima hii mpaka tuitumie katika mambo yetu ya export na kufanya biashara. Tuzuie wahalifu, tupambane na wahalifu, lakini tukubalie biashara iendelee na wananchi waendelee kama wananchi wa East African Community. So haya ni mambo ambayo tumekubaliana, na mimi nataka niwahakikishia kwamba baada ya sisi kuweka hiyo chata
sahihi, tutarudi hapa mwaka mmoja baadaye tukuje tuanze kufanya analysis ya implementation. Ile mambo tulisema imefika wapi. Na nitakuja hapa kwa mapenzi ya Mungu na mawaziri na wale wengine, na watakuja kujibu mambo ya barabara imefika wapi, mambo ya damu imefika wapi, mambo ya livestock imefika wapi, mambo hiyo ingine imefika wapi, mpaka tukubaliane. That's the only way we are going to move this country forward. Tumekubaliana jameni? Garissa tumekubaliana kabisa, tumeelewana. Mwisho mimi nataka niwaambie hivi ya kwamba najua ya kwamba viongozi wenu wengi wameuziwa uoga, wameuziwa utapeli, wameambiwa ya kwamba kuna kitu inaitwa system, kuna kitu inaitwa deep state, kuna kitu sijui inaitwa nini. Wameuziwa mambo mengi. Mimi nasimama hapa mbele yenu watu wa Garissa. Mimi naitwa William Ruto. Mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Just for the record, ndio muelewe. Sawa sawa? Msikubali kuuziwa uganga na fitina, na muuziwe uchawi ati kuna kitu inaitwa deep state, ati kuna kitu inaitwa system. Mimi nataka niwaambie, kama kungekuwa na deep state na system, mimi ningewaambia. Unanielewa? Na mtu wasiwauzie uoga ati nyinyi kwa sababu nyinyi ni watu mmekaa namna hii lazima mfuate hivi, ili mkuwe watumwa ya watu wengine na maslahi yao. Nyinyi ni raia kamili kama raia wengine wa taifa letu la Kenya, na msikubali kuteremusha uraia wenu mkawa second class citizens kwa kubali kuuziwa uoga na kuuziwa utapeli. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaeleze wenye kuamua vile Kenya itaenda mbele ni wananchi wa taifa letu la Kenya. Nyinyi ndio mtaamua vile Garissa itaenda mbele na vile Kenya itaenda mbele, pamoja na Wakenya wenzenu wengine. Mnanielewa? So hii mambo yote tutashirikiana na tutafanya kazi hii kwa pamoja. Msikubali kuuziwa uoga. Matapeli kwa dunia hii ni wengi, wanauza maneno. Hata wengine wanakuja watawaambia, simulisikia walikuwa wanasema ati huyu William Ruto hawezi kufika 2022. Si walikuwa wanasema? Wakauza tena hiyo akasema huyu William Ruto hatakuwa kwa ballot. Sijuzi mimi nimepatiana makaratasi kwa IBC. Si mimi niko kwa ballot. Sasa wako na propaganda ingine wanatengeneza saa hizi ati unajua tuko na mbinu, tuko na mpango, deep state system, ati tutaiba kura ya William Ruto. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Garissa, mniangalie vizuri. Nyinyi mkiniona mimi nakaa mtu ya kuibiwa kura mimi? No, honestly. Mimi nimekaa mtu nimezubaa ati kura yangu inaweza kuibiwa? Hawa watu ni watu ya kuota ndoto ya mchana. Hakuna kura ya mtu ataiba. Ni watu bure. Hii ni watu bure. Ni hawa tu ndio walikuwa wanaimbia sisi hapa William Ruto hata kuwa 2022. Si mimi niko hapa. Watafika kwa debe. Si debe ndio hiyo inatengenezwa saa hii. Na tutawashinda asubuhi na mapema na hakuna kitu watafanya. Mnanielewa wana wa Garissa? Na sio ya kwamba itakuwa ni mara ya kwanza sisi kushinda hawa. Si tulishindana na hawa huko Msambweni, wakawa na system na deep state. Si tuliwashinda? Si tulienda tukashindana huko Juja, wakawa na hiyo deep state yao na system. Si tuliwashinda? Si tulienda kushindana na hawa Kiambaa pale kwa Uhuru Kenyatta, wakawa na deep state na system, lakini si tuliwashinda? Hata hii tarehe 9 mwezi wa 8 tutawashinda asubuhi. Na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Sijui kama tunaelewana watu wa Garissa.
Na unajua sasa, kwa sababu waliona tutawashinda mapema, ndio sasa wameenda wakatengeneza kikaragozi, wakatengeneza project, wakatengeneza mradi, wakatengeneza mtu ambaye ati wanasukuma mbele. Sasa hiyo mtu anasukuma mbele, anasukuma na watu wengi. Nimesikia ati jana anasema ati kuna mashindano kati ya sijui farasi sijui na punda. Hakuna mashindano ya farasi na punda. Mashindano ni between the past and the future. That is the contest. The contest is between those who believe that our opportunities and best times are in the future and those who are hostages of the past. Ukisikia mtu anaenda, alikuwa anasema juzi ati shida ya Kenya ni kama ile ya 1963, sijui ujinga, magonjwa na umaskini. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Garissa, 50 years later, 60 years later, mnataka kuniambia shida zetu bado ni zile za 1963? Bado kuna watu wajinga hapa Garissa? Kuna mtu mjinga hapa kwa hii Garissa yenu? Si watu wote wamesoma? Si watoto tumewasomesha? Si wako na certificate hawa wengi? Wako na diploma, degree na wengine? Shida yao si ujinga, shida yao ni ajira na biashara waweze kwenda mbele. Na ndio tumesema tuko na mpango maalum ambayo tumeongea pamoja na nyinyi hapa. We have a deliberate program because our challenge is no longer ignorance. Our challenge today is how millions of our young people, 5 million of them to be exact, who have certificates, diplomas and degrees, can access employment opportunities and business opportunities so that we can tap their talent and transform our country. That is the challenge. Ama ni aje watu wa Garissa? Yes. Shida yetu tena sio ati ni umaskini, shida yetu ni inequality. Shida yetu ni kwamba ile model ya uchumi tumetumia miaka 50 ni model ya uchumi inaitwa trickle down, ambayo inafaidi watu wachache, wanakuwa matajiri wa kupindukia na kufungia nje wengi ambao hawana namna, wanaitwa mahasla huko chini. Na ndio tumesema tunabadilisha model ya uchumi. Badala ya ile inaanza huko juu, tunabadilisha, tunaanza bottom up. Tunaanza na wale wako chini. Because the model of the economy we have used has created the largest inequality in Kenya. And that is what we must sort out. It is not just sorting out poverty, it is sorting out inequality that is going to make this country move forward, so that opportunities are available for the majority of Kenyans. And that is what we intend to do in the bottom-up economic model. Bado wanatuambia ati shida yetu ni magonjwa. Shida yetu si magonjwa tena, shida yetu ni matibabu. Watu wengi wanataka kujua watalipa vipi hospitali. Na hiyo ndio sababu sisi kama Kenya Kwanza tunasema NHIF tunaweka mpango ya malipo ya gharama ya hospitali ambayo kila Mkenya ataweza kuigharamia. Wale ambao wako na mapato ya chini watalipa kidogo. Wale ambao hawana uwezo wa kulipa kabisa tutawalipia kama serikali, ili kila Mkenya aweze kwenda hospitali akiwa mgonjwa, kwa sababu madaktari wako, madawa siku hizi imepatikana dunia mzima. Ile shida tuko nayo sio magonjwa tena, shida tuko nayo sasa ni matibabu. How do we access medical care for all our citizens? So tofauti kati yetu na wale watu ya kuzimia ni kama usiku na mchana. Those ones are hostages of the past. We are architects of the future. Sijui kama tunaelewana watu wa Garissa. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sindio? So I want to tell my Kitendawili friend, the contest, my friend, is not about horses and donkeys. The contest is about you who is a hostage of the past
and us who are architects of the future. That is the contest, and it's for the people of Kenya to make a decision. Sijui kama tumeelewana watu wa Garissa. Tumekubaliana? Mko tayari tuunde hii serikali pamoja ama hata nyinyi mmeuziwa uoga? Mtanunua uoga? Na mkipatiwa bure mtachukua? Mmekataa? Hebu nione wala anasema hatununui uoga ya mtu. Basi mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwatakie baraka ya Mungu. Asanteni sana, na nitarudi hapa wakati mwingine tukuje tusaini sasa hiyo chata na tutengeneze serikali ambayo italinda maslahi yenu. Asanteni sana. Assalamu alaikum. Sheikh Abdullah Aden. Tafadhali naomba tutulie tuweze kufunga kwa maombi. Kumbuka tuliweza kuanza kwa maombi, kwa hivyo ni vizuri tunapofunga kwa maombi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Naomba sasa tuweze kupeana njia wakati wageni wetu wanapoondoka kwa hiari yao.